Thank you, Pak Anto, Iya. for accepting the interview. I think it's very important for me to elaborate what we are doing here. Then maybe I can ask first your name and what you're doing here. And I know it, but would it be great if you could make a self-introduction? Oke, baik. Nama saya lengkapnya Dwi Arfianto Adi, panggilannya Anto. Untuk saat ini saya pekerjaan saya lebih ke penelitian istilahnya enumerator, pencari data. This time I mean ILO and the Gajah Mada University started study survey on elderly care costs, and you are helping as enumerators, if I understand it correctly. And thanks for that. We started yesterday, if I understand it correctly. And then how many households have you surveyed so far? Sejauh ini saya sudah melakukan wawancara 14 rumah tangga. Okay. I started talking about this study together with the Gajah Mada University to identify how Jogja's family is taking care of older people. Do you have, so far, do you have any common features of Jogja households? How do they take care of their elderly? Oh, baik. Untuk yang saya temukan saat ini polanya itu seperti ini. Jadi anak itu ngurus orang tua itu dilakukan secara mandiri, kebanyakan secara mandiri. Artinya selama ini saya belum menemukan, yang saya wawancara belum menemukan istilahnya ada perawat membayar perawat untuk melakukan istilahnya pendampingan kepada orang tuanya. Jadi dilakukan secara mandiri oleh anak-anaknya sendiri seperti itu. So today I visited, I think, 3 households together with you, and only 3 samples for me. But what I found was the older persons are taking care of their older persons. I thought younger women may take care of older grandfathers, but probably my perception was wrong. What is your impression so far? Iya, memang seperti itu. Kalau kebanyakan di sini untuk yang usia muda, kebanyakan mengejar karir, istilahnya mereka mencari pekerjaan, bekerja di, kalau di sini tempatnya lumayan jauh, itu di kota Jogja, rata-rata seperti itu. Okay. Do you find, how does the households earn for living and taking care of older persons together at the same time? Households are taking care of older persons while they are also making a living. They need to earn for food, daily subsistence needs for their families and also their older parents. How do they manage these 2 different activities at the same time? Kalau dalam survei ini sebenarnya ada sih ini contohnya mereka memberikan perhatiannya dengan memberikan sebagian hasil dari mereka untuk orang tua gitu, seperti itu. Kalau untuk perhatiannya yang lebih lagi mungkin ya setelah bekerja mereka menyempatkan diri untuk istilahnya ngobrol dengan orang tua, terus istilahnya sharing dengan mereka, dengan orang tua, bertanya tadi bagaimana istilahnya keadaannya, bagaimana tadi setelah ditinggal bekerja, seperti itu. Biasanya lebih ke pada saat malam hari setelah mereka lepas kerja. Maybe this is my last question to you. From today's only 3 samples, I mean 3 households I visited together, I had an impression that all of these households, most of their care time is spent on helping elderly to go to the hospital and bring them back. And at home, the elderly people are still physically healthy in most of the case. So they probably have
they probably need more support when they commute to the hospital. Do you find the same, or do you have a different impression on it? Iya, sama. Jadi kebanyakan dari yang 3 tadi yang saya wawancara memang semuanya untuk bantuan ke orang tuanya hanya itu sekedar mereka pada saat sakit mereka akan mengantar itu baik berobat atau mencarikan kebutuhan yang dibutuhkan saat orang tua tersebut pada saat sakit itu. Jadi kalau untuk pendampingan lebih ya harus semisal mengurus istilahnya ekstra itu saya tadi belum ketemu. Kalau yang lain itu kemarin saya ada satu responden itu dulu dia masih muda sekali. Itu dulu pegawai bank karena orang tuanya sakit-sakitan terus dia resign dari pekerjaan banknya itu, kemudian dia kerja online dari rumah sambil benar-benar merawat orang tuanya seperti itu. Kemarin ada itu cowok, kemarin cowok itu. Okay, thank you. Okay. So that sometimes the caring work's responsibility may change. Iya. Okay. Memang iya. Do you have anything you want to say at this point before I close? Ya, terima kasih sudah mau berkunjung ke sini. Terima kasih, saya senang bertemu dengan itu. Oh, okay. Thank you, Pak Anto, and thank you for taking this interview. And I mean, just for also saying, we are collecting, I think, 400 plus samples in total, and we'll make an analysis. But now I understand how difficult it is to collect the samples because each household survey takes 30 minutes to 1 hour. And thank you very much for all these efforts, Pak Anto, and also other team members. Terima kasih. Pak Anto. Ya.